Привет, дорогие друзья, и мы продолжаем проходить игрушку под названием NOIRE. В предыдущей серии мы начали свое прохождение, уже постепенно, как всегда, я осваиваюсь в этой игре. И в предыдущей серии было действительно, можно сказать, начало просто интересное. И концовки мы, можно сказать, не увидели, а услышали выстрелы. Оказывается, убили человека. Люди... Я так полагаю, люди его видели, можно сказать, но мы этого не знаем. Я так полагаю, наше будет именно расследование, узнать, кто это сделал, именно прострелил человека. И как посмотреть на это, то выстрелов было целых, наверное, ну, как я вижу по телу, 5 штук. Ну, возможно, еще там. То есть, действительно, расстреляли просто не одной пулей какой-то, а целых 5 или, может, даже 10. Ладно. Давайте, собственно, нам сейчас предлагают осмотреть труп. Да, осмотреть труп. Ну и давайте начнем мы с лица. Да, в лице, я так полагаю, у нас ничего нет. Действительно, я немного понял, как играть в эту игру. На самом-то деле, Так, давайте посмотрим. Так, банк. Выплаты, квитанция. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Так, ладно, пока положим. Причем мы его туда опять положили, вот интересно. Так, здесь ничего нет. Хорошо, давайте осмотрим руку. Да, обычная рука. Ничего не сказать. В принципе. Ну и давайте осмотрим здесь. Тоже обычная рука, ничего нового. Ладно, хорошо. В принципе, мы его осмотрели. Улик. Вот здесь что-то сверкает, мне интересно посмотреть. Ну вот. Это у нас улик. Shell casings. These look like 32s. Так, линза, отлично. Отлично. Так, ну, в принципе, я честно не понимаю немножко, что нам дальше нужно делать. Может, кого-то расспросить надо. Опа, смотрите. Да ладно. О, опять пистолет. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun Я store. только не понимаю смысл магазина. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Оружейный. Don't you people have anything better to do? Так, ну хорошо, мы... This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Какой парень? Вот это что ли? Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. Так, ну понятно. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. And if you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Ну вот, я вижу эту девушку. Так, зачем ты опять к трупу подошел, Фелпс? Это интересно. Сам себя спрашиваю. Ладно. Ну, здравствуйте. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Вот слева, право, продавщица. О, как все интересно. То есть мы даже можем узнать этого человека. Справа, ну я понял. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and
saw Mr. Gage fall. Понятно, в принципе, то есть надо смотреть будет за ней. Если он, кажется... Ну, мне кажется, если нам пишут ложь, то сейчас, значит, будет ложь. То есть так полагаю, ну вот, видите, она виляет во все. Давайте ложь You're нажмем. lying, Miss Galetta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Квитанцию. Your pearl Okay. earrings, Miss Galetta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying. And tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Хорошо. Давайте дальше. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Ну, это, наверное, правда, да? А, если вам кажется... То есть нам сейчас предлагает игра сомнений нажать. Странно, но по разговору, в принципе, она все так сказала. Ну, я так понял, надо будет по лицу отмечать. Не знаю, не понимаю. Ну, хорошо, нам игра говорит нажимать сомнения. Давайте нажмем. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. А теперь нам истинно говорят. Нажимайте. Ну, давайте нажмем истина. Хотя я почему-то не понимаю, мне кажется, она опять лжет. Видите, просто. Что-то я не понимаю немного, как это... Ну, вот видите, глаза вот бегают. Ладно, игра нам стоит истина, давайте нажмем истину. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Что-то как-то я Thank you не for your help, понял. ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Ну, My- 1 балл интуиции. Never mind. Надо потратить. Yes, officer, I'll make a statement. А, мы получаем подсказок улик. Ну, вот это очень круто. Да, то есть у нас уже есть одна подсказка. Так. Ну и дальше что нам? We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. I want to see. Excuse me, officer. Так, что дальше? Ой-ой, что так плохо видно-то? Эй! Что-то странно. Что за... Ну, я хочу сесть в машину, допустим.
давайте. Оружейный магазин, поехали. Так, давайте вспомним управление опять же. Так, ну пока, ребятки, у нас, можно сказать, я не могу играть в эту игру. Все эти допросы странно. Напишите, пожалуйста, ребята, пожалуйста, кто знает, что действительно нужно делать. Хотя я, может, сам почитаю немного. Да, ёлки-палки. Ой, ладно, не будем делать. Это не экстренный прям случай, хотя человек... О, блин. Ура! Are you trying to run people? Да. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner. Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. А, ну окей. То есть нам надо в ювелирный магазин. О, работает он там. Ну окей, пойдемте. Блин, надо было вспоминать управление. Я, кстати, попробую поиграть на клавиатуре, немножко подвигался. Осталось, наверное, все на геймпаде, потому что, ну, мне так будет реально удобно. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Coul Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Опа! Son of a bitch! Go, Cole, go! Твои дивизионы. Вы чё орете-то? Да-да-да, бегу. Hello! Get back here! Ой, надо время ждать, чувак. Я было полгода так. Блин. Дивизия, Too late, Kalu! Is this а? real? Уберите его. Ой, боже мой. I'm not a Давай. Ой, я застрелил случайно его. Ну ладно. Бывает. О, господи. Officer Coul Phelps, are you Я Edgar могу Kalu? как-то пропустить. No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll Я buzz him for случайно you. на РТ нажал, видимо, и выстрелил. Son of a bitch! Go, Cole, go! Так а чё ты не бежишь? О, чёрт, я должен этим заниматься. Kalu! Get back here! Ладно, сейчас попробуем. Root beers all around, dog. Давай! Есть! Stop or I will shoot! А раньше так нельзя было сделать. Вот специально надо было тянуть. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. И заулыбались. The case that makes you
and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Честно, что-то я не знаю. Давайте, наверное, ложь. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. У нас есть, кажется, можем мы как-то, потому что у нас как бы, что у нас? Во, у нас подозреваем, нам же говорила. Не знаю, блин, ребят, давайте. We know all about the argument. Miss Galetta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Ну, отлично. То есть галочка у нас отлично. Давайте следующий. Религиозный мотив. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Так, вот здесь интересно опять. Как бы ложь я ему тоже никаких доказательств не могу предъявить больше. Тем более 2 раза-то мы не можем сказать, потому что подозреваемый. Я не думаю, то, что он правду говорит, потому что как бы у него, как сказать вам. Видите, он, то есть не уверен, видите, у него лицо как губы жует, то есть, блин, ну сомнений выдать. А что нам дает балл интуиция? Убрать ответ, спросить сообщества. Ну, убрать ответ — это хорошая идея, но я не хочу пока. Ладно, давайте попробуем сомнений, рискнем. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir.
Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing. О, открыто достижение полицейской академии. Окей, круто. Служба патруль завершена, вы служили повышение. Готовьте к переводу в другое дело. А, все как бы, полиция... То есть нам как бы закончить, так полагаю, наш новый отдел. Мы были патрулем, ну давайте посмотрим дальше. С кем мы станем. Водительское сиденье. А, ну и здесь у нас от рук старого достижения тоже полицейская академия. То есть у нас будет и стимовское достижение, и от рук старого достижения. Ну круто, круто. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. He's an intense one, isn't he, Mel? Intense. The newly minted detective here, Coul Felips. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Coul Felips. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, sir. That's an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we are partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm going to start you out with 1 case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. The canary says he'll sing. Окей. Ну давайте, ребятки, мы на этом здесь закончим, вот прямо здесь. Все-таки мы перевелись в новый отдел, мы в следующей серии поедем уже куда-то. Я, честно, не понимаю, что-то не посмотрел куда, читал вроде. You're wasting time. Get out of here. Да, пойдем за работу, но уже в следующей серии, да. Это была игрушка NOIRE, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и увидимся с вами уже в 3-й серии NOIRE. До новых встреч, и всем удачи, всем пока.